Kapiten Lee Minho start und glubig auf die Daten, die aber seinen Bildschirm flossen. Die Forschungsstation Prometheus Christ im Rand der bekannten Universums. Weit entfernt von jeder Zivilisation, was sah, konnte nicht real sein. Das Signal kam von Koordinaten, die nur kosmischen Stoben folgen sollten, der ehemalige Standort der Erde. Minho rieb sich die Augen und überprüfte die Instrument noch einmal. Els funktionierte einwandfrei. Kommandant Park Jiwoo, Sie müssen das sofort sehen, rief Dr. Kim Sora von ihrer Xenoarchäologischen Station. Ist zittet vor Aufregung und Angst. Ihr Hände bewegten sich schnell über die Kontrollen. Wenn Sie die eingehende Übertragung analysierten, ich sendet in Altkorinisch, Standard-Englisch und Sprachen, die auf der Erde gestorben sind. Minho will seinen Kapitänstuhl und zu ihr hinüber. Sein Hörschlag beschleunigt. Sich mit jedem Schritt, was Sora ihm siegt, stellt eils in Frage, was die Menschheit über ihr eigen Geschichte wusst. Die Erde war vor 200 Jahren Rende großen Evakuierung zerstört worden. Jeder Mensch in der Galaxis wusste das. Es war das grundlegend. Eines ihrer Geschichte. Millionen von Menschen haben ihr Heimatwelt verlassen müssen, als sie unbewohnbar wurde. Sie hatten sich über Dutzend von Kolonien verstreut, jede mit ihrer eigenen Kultur und ihren eigenen Überlebensstrategien. Doch hier war ein Signal klar und stark. Das durch die Leer der Weltraums rief. Es klang wie die Stimmen ihrer Vorfahren, die aus dem Grab sprachen. Verstärken Sie das Signal, befahl Minho mit heißer Stimme. Sein zitterten, als sich über Soras Schulter bot, die Lautsprecher der Station nisten, dann wurde die Nachricht deutlicher. Die Worte waren in verschiedenen menschlichen Sprachen. Aber die Bedeutung waren allen gleich. Es war in einzig Botschaft, die jedig unmöglich schien, Kinder der Erde, kommt nach Haus, Minho spürt, wie in der Atem stockt. Sora sah ihn mit grauen, ängstlichen Augen an, beide wussten, dass dies Entdeckung eils werden würde. Wiederholen Sie die Übertragung, flüsterte. Sein Stimme war kaum hörbar. Das Signal wiederholt sich, Wort für Wort, identisch. Es war kein Zufall, keine kosmische Anomalie. Jemand oder etwas sendet bewusst von dem Ort. Wo einst der gewesen war dort Park Jiwoo betrat die Brückens, so sofort die Entspannung auf den Gesichtern. Seine Crew, was ist los? Fragte dort Minho. Dreht sich zu ihm sein Gesicht blass. Sir, wir haben ein Problem. Ein sehr großes Problem. Die drei Menschen starten auf den Bildschirm. Wenn das unmögliche Signal weiter durch den Weltraum pulsierte und die Nachricht übertrug, die Gesamtweltanschauung erschüttern wird. Admiral Choi Sung-min hat in seinem Leben viel schwierige Entscheidungen getroffen, aber dies Krisensitzung wird eils übertreffen. Das Flaggschiff nu soll schwet im leeren Raum. Rentwörterte alle großen menschlichen Kolonien durch Hologramm in der kommende Zentral. Erscheinen, Kapitän, Jundahi von den Outer-Reach-Kolonien verschränkt die Arm und mustert die Versammelten mit misstrauischen Blicken. Ihr Kolonien haben gelernt, hart und unabhängig zu sein. Botschafter in Kanghaijin vom Centauri Commonwealth so ruhig da, aber ihr Finger trommelten Nerves auf den Tisch. Dutzend andere Gesichter füllten den Raum und Führer von Welten, die sich über Jahrhundert entwickelt hatten, jede auf ihr eigen Weise. Die Übertragung ist echt, birgt die Geheimdienstchefin Jason mit ernster Mien. Sein Stimme holt durch den stillen Raum. Allen sehr Tests bestätigen das. Aber ich noch mehr, was sie wissen müssen. Aktiviert ihn dreidimensional Sternenkarte, die wo den Versammelten erschien. Die Koordinaten der Himalayan Erde pulsierten roten damit.
Langstrecken scan seiden massive Energiesignaturen und den Koordinaten der Erde, vor Lim, fort. Etwas ist dort. Etwas groß, versteckt hinter fortschrittlicher Tarnkappentechnologie. Murmeln folgt den Raum. Jundahai lehnt sich vor. Was meinen Sie mit etwas? Ein Schiff. In Station, Beverlim antworten konnt, nisteten. Die Lautsprecher. Deine Tante ihn Stimmhalt, bewittert, aber unwirkenbar menschlich. Jeder im Raum spürt, why sich ihnen die Nacken her aufstellen. Ich bin Hüter Han Wujin von den Worgingen, sagt die Stimme langsam unbedächtig. Wir sind nicht gegangen. Wir haben gewartet. Bis ihr stark genug geworden seid, zu zukehren. Die, still die folgt, war ohrenbetäubend, Admiral Choicebert, why sein Hus gegen sein Rippen hämmert. Die anderen Anführer starten ungläubig auf die Lautsprecher. Das ist unmöglich, flüstert Botschafterin kann. Die Adwort zistet. Wir haben die Aufzeichnungen. Wir haben die Beweis. Die alte Stimme lacht ließ, ein Klangvoller. Trauriget und Weisheit. Ihr habt das gesehen, was wir euch sehen lassen wollten. Die Adwort zistet, mein Kinder. Sie wird versteckt. Jundahai sprang auf. Versteckt, warum? Warum hat ihr, ens im Glauben gelassen? Wir seien Weißen im Universum, weil ihr so schwach wart. Antwortet Han Wujin ruhig. Weil ihr erst stark werden müsst. Jede Kolonie, jede Welt. Jeder Kampf Überleben, das Eils war notwendig. Ihr musstet lernen, ohne zu leben, bevor ihr lernen könnt, mit en zu sterben. Admiral Choifend endlich sein Stimme wieder. Sie sprechen, als ob sie Jahrhundert alt ren. Das bin ich auch, kam die Antwort. Wir all sind dies. Die Vorgänger haben wir gefunden. Die seid zu überwinden. Wir haben gewartet. Unbeobachtet. Wie ein sehr kinder zu Sternen wurden. Die Anverlang traf wie ein Schockwell durch den Raum. Gesichter wurden blass, und zitterten. Als was sie aber ihr Geschicht geglaubt hatten, worin Luge gewesen. Die Erdwar, nicht zerstört wurden. Sie war versteckt. Unterjet wo da draun worten ihr Vorfahren auf ihr Rückkehr. Die Nachricht von der Existenz der Vorgänger verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch menschlichen Kolonien. Innerhalb von Stunden brach Chaos aus, als Jahrhundertelang, alte Rivalitäten und unterschiedliche Philosophien aufeinander prallten. General Bankitai von den militanten Outer-Reach-Kolonien schlag mit der Faust so hart auf den Konferenztisch, dass das Hologramm flackert. Seine Augen glühten vor Kampfeslust und unterdrückter Wut. Das ist unsere Chance, unser Geburtsrecht sich zu erobern. Wir mobilisieren jedes Schiff, jeden Kämpfer, jeden Mann und jede Frau, die ihn auftragen kann, sein Stimme halt. Durch den virtuellen Konferenzraum, render Aufstand und Aufwand abging. Die Outer-Reach-Kolonien haben Jahrhundert damit verbracht, sich gegen feindliche Aliens und die Hütten der Weltraum zu behaupten. Sie waren zu Kriegern geworden, zu Überlebenskünstlern, die nur dem stärkeren Respekt sollten, und direkt, in ihn Fall laufen, Konzerti der Direktorin zu Young vom friedlichen Centauri Commonwealth. Ihr Stimme war ruhig, aber bestend. Sie war ein klein, zierliche Frau. Aber ihr war trugen das Gewicht von Millionen von Menschen, die Frieden und Diplomatie aber Gewalt stellten. Wir wissen nichts über dies Vorgänger oder ihr wahren Absichten. Was, wenn das Eils in Tusching ist, nahm Kita Wirbel zu ihr Herren. Tusching, das waren menschliche Stimmen. Menschlich sprachen, was sonst kann das sein jeder, der en sehr Geschichte studiert hat, antwortete zu Jonkel, jeder, der uns schwicken will, indem uns dazu bringt, en sehr sicheren Welten zu verlassen. An der Kolonie scholten sich ein,
Kommandant bei Junho von den Bergbokolonien, das Droid Ingetels kratzt sich den Bart. Mein Lut sind bereit zu kämpfen, aber nicht vertrum. Wir brauchen Beweis, botschaftliche Timen von den wissenschaftlichen Kolonien nicht Testament. Wir sollten Sonden schicken. Daten sammeln, verstehen, womit wir es zu tun haben. Doch wenn die Menschen stritten, beobachteten an der Augen das Chaos mit wachsender Besorgnis. Tief im Herzen der zephyrionischen Hegemonie trafen sich die ächsten Kriegsschulen in einer Notfallsitz. Ihr schuppigen Gesichter Gegenstände, unter den bogjulichen Lichtern ihrer kommenden Zentral, der Kriegsanführer, ein gewaltiges Wesen mit 6 Armen und kaltblütigen Augen, sich sein Besorgnis in die Versammlung. Verstrut Menschen können wir kontrollieren, sagte mit einer Stimme wie Kratchenstein. Sie sind schwach, geteilt, abhängig von unserem Handel, aber während das könnte uns destabilisieren, was wir aufgebaut haben, ein Jüngere, a Physiowag den Frage, sollen wir eingreifen, wenn sie noch gespalten sind. Der Kriegsanführer dacht nach, noch nicht, aber bereitet die Flotten vor. Wenn sie sich zu verrinnen beginnen, müssen wir handeln. Zur gleichen Zeit bewegt das Kristallin Kollektiv seine Flotten in strategische Positionen. Dies Wesen, aus lebendem Mineral kommunisierten durch Lichtimpuls, die durch ihren transparenten Körper liefern. Ihr Gedanken wären klar und kalt wie ihr kristallinen Formen. Die Galaxis gewandt sich in die Schwitz der Menschheit. Jahrhundertelang wären die Menschen zerstreut Flüchtling gewesen. Abhängig von anderen Spezies für Handel und Schutz. Sie stellten kein Bedrohung dar, nur eine nützliche Arbeitskraft und Handelspartner dort aber jetzt sprachen die Menschen von Wiedervereinigung, von einer Rückkehr in ihre Heimatwelt, von einem süßen menschlich oder menschlichen Kolonien unter einer einzigen Führung. Dies Bequemlichkeit war im Begriff zu enden, und die Aliens wussten es, die Frage war nur, würden sie es zulassen? Flottenkommandant bei Junseo hat in seinem Leben viel beeindruckend Dinge gesehen, aber nix hat ihn auf das vorbereitet, was vor ihm im Weltraum schwebt. Sein Einsatzgruppe war am Rand der Himalayan menschlichen Raums angekommen, als sie auf das Erstwesen trafen, das sie später als Wächter bezeichnen würden. Das massive Konstrukt war so groß, dass es seinen Schlachtcruiser wie ein Spielzeug aussehen ließ. Sein Oberfläche war mit seltsamen Symbolen bedeckt, die zu pulsieren schienen und bei direktem Hinsehen Kopfschmerzen versagten. Die Crew musste wegschauen, nicht übel zu werden. Was ist das für ein Ding? Flüstert Lieutenant Park Hyen zu von seinen Navigationstasten aus. Sein Stimme zittert vor Ehrfurcht und Angst. Bever beantworten konnte, durchdrang ihn Stimme, den Weltraum selbst. Sie kann nicht über die Funkert, sondern schien direkt in ihren Köpfen zu erklingen. Es war ein tief, resonante Stimme, die älter klang als die Zeit selbst. Ein bekanntes Schiff, sagt die Stimme mit einer Autorität, die keinen Widerspruch duldet, nennt ihren Zweck und beweist würdigt. Bei Respert sich und aktiviert das Kommunikationssystem. Ich bin Flottenkommandant bei Junseo. Der menschlichen Kolonialflotte. Wir sind auf dem Weg zu den Koordinaten der Erde, nachdem wir ein Signal empfangen haben. Was denn folgt, war kein Kampf, sondern ein Test, der ihr Zielen zu durchdringen schien. Der Wächter begann, bei Datenbanken ihres Schiffs zu durchsuchen. Aber nicht nur die technischen Daten. Agentui griffe auf ihr persönlichen Aufzeichnungen zu, ihr Entscheidungen, ihr Geschichte seit dem Verlassen der Erde, bei Spurt. Wie sein Geist gescannt wird, seine Erinnerungen flimmerten vor seinen Augen auf die Zeit, als einem verwundeten Alien-Fleckling geholfen hat, obwohl es gegen die Befehl war.
der Moment, als sich geurgert hat. In ontworfniet Handelsstation onze Grafen, 100 von kleinen Entscheidungen, die zeigen, waar wirklich war. Interessant, Moment der Worte, dies Gruppe seit Wachstum, mitgefühl, sie haben gelernt, mehr zu sein als nur Jubelband, auf anderen Schiffen in der Flotte lief es nicht so gut. Kapitän Kang du Haien, der für sein brutalen Methoden, bekannt war, von sich an sein Crew abgewiesen, seid noch nicht bereit, sagt der Wächter zu ihm, kehrt unlernt, was es bedeutet, wirklich menschlich zu sein. Lieutenant Song Mire, die Communication überwacht, flüstert zu bei hinüber, Sir, wir halten heimlich Bericht von Flotten in der ganzen Galaxis. Die Wächter, sie sind überall. Bei nicht grimm, es wird klar, dass dies kein Zufall war. Die Wächter waren strategisch platziert worden, jeden zu testen, der sich der irgendein wollte. Hat die Erstprüfung bestanden, wirken die der Wächter schließlich. Sein Stimm klang fast zufrieden, aber Tests erwarten juk, nicht all, die sich für würdig halten, sind dies auch. Ein holographisch Kart erschien wobei Schiff ansiegt in Route zu den nächsten Koordinaten, folgt diesem Pfad, weicht nicht ab, und denkt daran, die Wächter beobachten nicht nur Taten, sondern auch Hösen, als sich das Massiv Konstrukt langsam bewegt, anderen Schiffen Platz zu machen, realisiert bei der Tragweite dessen, was geschah. Dies war nicht nur ein Riesnachhaus. Es war ein Prüfung der gesamten menschlichen Spezies, nur die würdigen würden die Erde reichen. Die Frage war, waren sie würdig genug, der Angriff der Zephyr, kam unvorwarnen aus dem leeren Weltraum. Kriegsentführer Weltkar führt sein Armada von über 200 Kampfschiffen gegen Kapitän Muntai Haiens Erkundungsflotte an. Sein Schuppig Hauptgang ist vor Freude auf einen einfachen Sieg gegen die schwachen Menschen. Weltkar hat Jahrhundertelang gegen menschlich Schiff gekämpft und sie waren immer gleich gewesen. Schwerfällig, vorhersagbar, abhängig von primitive Technologie, erortet dasselbe Hut. Stattdessen fanden sie sich Schrecken gegenüber, die ihr schlimmsten Albtraum übertreffen. Kapitän Moon stand ruhig auf der Brücke seines Flaggschiffs bis in Defender, als die feindlichen Schiffen herkamen. Sein Crew wartet gespannt auf sein Befehl, aktiviert die Wegeprotokoll, sagte Gellison, was dann geschah, ließ die Zephyriner vor Entsetzen aufschreien. Moons Schiff setzten bei Waffen frei, die in den Wegekolonien entwickelt wurden, waren Lebensmetall, das sich wie ein Virus ausbreitet und feindlich Schiffsrimpf buchstäblich aufroh. Die metallischen Organismen krochen über die zephyrionischen Schiff wie hungrige Parasiten und lassen sie von innen auf. Was ist das? Brüllt Weltkar, als Süße. Wie sein Vorhat von den lebenden Maschinen verschlungen wird, das ist kein menschliche Technologie, aber das war erst der Anfang. Aus den Outer-Reach-Kolonien kämen Schiff mit Quantenphasenkanonen, die durch mehrere Dimensionen gleichzeitig führten. Die Gesches materialisierten sich direkt im Inneren der feindlichen Schiff und explodierten. Bever die Zephyr überhaupt wussten, dass sie angegriffen wurden. Lieutenant Kim Jamin, der die Waffen kontrolliert, lächelt grimm. Die Aliens haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Ja, der Überlebens haben und so etwas anderem gemacht. Dann kämen die Tau-Ceti-Mystiker ins Spiel. Dies Menschen hatten Jahrhundert damit verbracht, die Geheimnis der Geists zu erforschen. Ihr Schiff entfesselten psionische Sturm, Wellen mentaler Energie, die direkt in die KCPF der feindlichen Besatzungen eindringen. Zephyrionische Piloten begannen zu schreien. Als Visionen von Horror und Wahnsinn ihr Gedenken überfluten,
Einige dritten ihr Waffen gegen ihr eigenen Schiff. Ander fliehen panisch in den leeren Weltraum, verfolgt von Albträumen, die real geworden sind. Was haben wir erweckt, guckt welcher, als sein Flaggschiff in Herrenbrand. Die Biowaffen hatten sich durch die Auenhall gefressen. Rend konnten Gesches die Brücke schütterten. Der cyanische Sturmnacht in seinem Verstand war ein lebendiger Albtraum. Seine Physien liefen schreiend durch die Korridor. Manch hatten sich die Augen ausgekritzt. Den Visionen zu entkommen, das waren nicht die verzweifelten Fleckling, die vor Jahrhunderten von der Erde geflohen waren. Die Menschheit hat sich im Exil entwickelt. Jede Kolonie hat ihre eigenen Überlebensstrategien entwickelt, ihre eigenen Technologien, ihre eigenen Waffen. Was einst schwach, verstrut Fleckling gewesen waren, war so etwas viel gefährlicher geworden. Kommandant Park Sujin von den Asteroidbergbaukolonien für Projektile, die aus komprimiertem neutronensten Material bestanden. Ein einziger Treffer konnte ein ganzes Kriegsschiff in Atom zerlegen. Rucksack, brüllt in sein Kommunikationsjet. All Einheiten, sofortiger Rucksack. Aber es war zu spät für viel seiner Schiff. Die menschlichen Waffen verfolgten sie wie Lebendrautier. Das Lebensmetall hat sich bereits auf Dutzend von Schiffen ausgebreitet. Wenn die cyanischen Angriff ganz Besatzungen wahnsinnig gemacht hatten, als die Überlebenden. Zephyr, nicht Schiff flohen, irgendwelche die schreckliche Wahrheit. Die Galaktis hat sich zu lang auf die Schwitz der Menschheit verlassen. Die Zeit war vorbei. Die Menschen waren so etwas geworden, das niemand erwartet hat zu jagen. Der Rand des Sonnensystems füllt sich mit menschlichen Schiffen wie Neisuver in der Geschichte. Flotten aus allen Ecken der Galaxis versammelten sich an dem Ort, den ihr Vorfahren einst Heimat genannt hatten. Hundert von Kriegsschiffen, Forschungsphasen und Kolonieschiffen schwebten im leeren Raum. Ihr Lichter funkelten wie künstlich Stern. Kapitän Lee Dong-wook blickt aus dem Aussichtsfenster seines Schiffs und kommt kaum glauben, was, sah, so viel Wohnens, murmelte zu seinem ersten Offizier. Ich wusste nicht, dass es so viel menschlich Schiff in der Galaxis gibt. Doch trotz der beeindruckenden Ansammlung blieb die Erde versteckt. Dort, wo der blaue Planet hätte sein sollen, war nur ein schimmernd Verzerrung im Raum zu sehen, wie Hitze. Die Ebbe im Asphalt flimmert, die Sensoren zeigten massiv Energiesignaturen, aber kein klares Bild, dann geschah etwas, was all Gespräch verstummen ließ. Ein Hologramm materialisiert sich im Zentrum der Flottenformation sichtbar für jedes Schiffgleichs. Eitig, es war die Gestalt eines alten Manns, aber alten einer Wies, die aber normal menschlich Jahr hinausging. Hüter Hanwujen erschien vor den versammelten Flotten wie ein Geist aus einer längst vergangenen Zeit. Sein Augen trugen das Gewicht von Jahrhunderten, und sein Gesicht siegt Linien, die von unseligen Jahren der Sorge und der Worten sprachen. Trotz seines holographischen Zustans strahlte Präsenz aus, die jeden Menschen in der Flot spüren konnte, mein Kinder, beginne mit einer Stimme, die so liebvoll als auch unendlich traurig klang, ihr seid stark geworden im Exil, starker, als wir es Jesu hoffen wagten. Sein Wort schwitten durch den Raum, erreichten jede Bruch, jeden Piloten, jeden Soldaten, aber dann wird sein Ton ernster. Aber stark Einheit ist nur Chaos, matcht uns weg ist. Nur Sistring, Kapitän Ryunji von der Bisenreising hat genug gehört. Sie war ein Kämpferin, eine Frau, die ihr Leben dem Schutz ihrer Kolonie gewidmet hat. Diplomatisch Ritzel waren nicht ihr Stil. Weitens der Erde, verdört sie laut undeutlich. Ihr Stimme wird aber all Kommunikationskanal übertragen. Beweist,
das ihr nicht nur in weiter auch irdisch Tusching seid, and der Kapitän schlossen sich ihre Forderung an, Kommandant Park Minje Brolt, wir sind hier, wir haben ihren Ruf befolgt, was wollt ihr noch, han Leikel traurig, ein Ausdruck, der Jahrhundert von Enttäuschung und Hoffnung in sich trug, die Erdwort sich nur dann erfinden. Wenn die Menschheit beweist, dass sie wirklich nach Hausgekommen ist, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, erhaben Handeln das Hologramm wird intensiver und realer. Ihr müsst wieder ein Volk werden, oder ihr bleibt tiefer immer verstreut unter den Sternen. Bei Wort treffen wie ein Schlag. Überall in der Flot brachen Diskussionen aus. General, nam Kitai von den Outer-Reach-Kolonien schlag auf sein Armaturenbrett. Ritzel und Philosophie, wir brochen Taten. Aber Direktorin Usuyong vom Centauri Commonwealth verstand sofort. Meint Einheit, sagt sie liest du ihre Crew. Wir kämpfen immer noch gegeneinander, auch hier. Han nickt, als ob ihr Gedanken hören könnt. Jahrhundertelang hat ihr als getrennt welcher Galabt, jede Kolonie hat ihr eigen Kultur entwickelt, ihr eigenen Wort, ihr eigenen Feind. Ihr seid zu Fremden füreinander geworden. Sein Stimmwort eindringlich, diet wortet nicht auf Europa oder Bessica. Sie wortet auf ihr kinder während als ein Volk, bereit für die Verantwortung, die mit der Heimkehr kommt. Die Flotten schwitten schweigend im Raum, wenn die Bedeutung seiner Wort sank. Die große Herausforderung lag noch vorinnen, wenn die menschlichen Flotten mit Jahrhundertelten Spaltungen kämpfen, versammelten sich außerirdische Armaden am Rand des Sonnensystems. Die ironische Gemini hat es geschafft, in Koalition verschiedener Spezies zu bilden, allwährend in ihrer Angst vor einer menschlichen Wiedervereinigung. Die außerirdischen Schiffe bildeten einen bedrohlichen Ring um das Sonnensystem. Kristalleinschiffe der Kollektiv funkelten weitlich Edelstein, während die schuppigen Kriegsschiffe der Zephyr ihr Waffen auf die menschlichen Flotten richteten. Dutzende andere Spezies hatten sich ihnen eingeschlossen, mit demselben Ziel. BOTSCHAFT Jinghaien hielt das Ultimatum an Bord seines Diplomatenschiffs soll Harmonie. War ein Mann, der sein Leben der Friedensstiftung gewidmet war, aber die Nachricht, die empfing, ließ sein Blut gefrieren. Ihn fremdeutig Stimm drang durch die Kommunikationsansel. Kalt und unnachgiebig, Menschen der verstreuten Kolonien, verlasst dies Tricht Heimkehr, kehrt zu ihren Kolonien zurück, akzeptiert unser großzügiges Handelsabkommen und lebt in Frieden. Bei Stimm matcht ihn bedrohlich Pause, weigert ihr Juk. Würdet ihr der Auslöschung gegenüberstehen? Gion blickt auf die Sensidaten und schlagt schwur. Bei außerirdischen Flotten übertreffen die menschlichen Schiffsollen meigem das Dreifach. Es war kein Kampf. Denn sie gewinnen konnten, zumindest nicht auf traditionell Vis. Aber der Testschlag kam von innen. Admiral Park Sejong, der vertrauenswürdige Entführer der Centauri-Flotten, meldet sich aber einen offenen Kanal. Sein Stimm klang müde und resigniert. Kameraden, begann und schon sein Ton voll Leviel Hörsen sinken. Ich muss juk etwas gestehen. Ich heb seit Wochen Geheimverhandlungen mit den außerirdischen Koalitionen geführt. Ein Aufschrei der Englobens holt durch die Kommunikationskanal. Kapitän Moon Tai Hyenbrot, Sejong, was redest du da? Park fuhr fort, sein Stimmwort lauter und verzweifelter. Sie bieten ans Eils an, Schutz für unsere Kolonien, Handelsverträge, die uns reich machen würden, Technology. Die unsere Welten zu Paradiesen matcht. Warum sollten wir einen Krieg riskieren für einen Planeten, der vielleicht nicht einmal existiert, die still, die folgt, war ohrenbetäubend,
dann explodierten die Kommunikationskanal mit wütenden Stimmen. Verita, schrie General Bankitai, du hast uns verkauft, Direktorino zu jung versucht, ruhig zu bleiben. Sejun, denkst du wirklich, dass die Aliens uns als gleichberechtigt behandeln würden? Wir würden ihr Sklaven sein. Aber, Park schüttelt den Kopf, obwohl niemand in sein Kont. Besser leben Sklaven als Todhelden. Schaut auf die Sensoren. Wir sind hoffnungslos unterlegen. Kommandant Kim Hyansik von den Industriekolonien meldet sich zu Wort. Mein Crews sind bereit zu kämpfen. Wir haben nicht Jahrhundert überlebt, jetzt aufzugeben. Überleben ist nicht Leben. Konzerte im Park. Dies Vorgänger, falls sie überhaupt existieren, haben uns bereits im Stich gelassen. Warum sollten wir ihnen vertrauen? Die menschlichen Flotten fanden sich in einer unmöglichen Lage gefangen. Vor ihnen wurden überwältigend feindliche Streitkräfte, bereit, sie auszulöschen. Hinter ihnen lag die Leer des Weltraums und ihr verstreuten, schutzlosen Kolonien. Und in ihren eigenen Reihen wuchs Zwietracht und Verrat. Lieutenant Song Mire flüstert zu ihrem Kapitän. Was machen wir jetzt? Kämpfen oder fliehen? Die Antwort auf dies Frage wird nicht nur über das Schicksal der versammelten Flotten entscheiden, sondern über die Gesamtzukunft der menschlichen Spezies. In diesem Moment der größten Kreis mussten sie lernen, Einheit oder Spaltung, Met oder Sicherheit, Heimat oder Exil. Die Zeit für Entscheidungen war gekommen. Die Schlacht soll brechen mehreren Dimensionen der Raums gleichzeitig aus. Kommandantin, Lee Dobbin koordiniert die Verteidigung von ihrem Flaggschiff Jeju Freedom aus, Rensibio Bachtit, wie menschlich Schiff, die jahrhundertelang Rivalen gewesen wären. Plötzlich als in Einheit kämpfen, die ersten Schuss kämen von den außerirdischen Flotten, Kristalleinstrahlen durchschnitten den Weltraum weitlich Regenbogen. Renzepherisch Plasmagesches explodierten und den Raum in grelles Licht tauchten. Die Menschheit stand vor ihrer größten Herausforderung. Alle Einheiten, Angriffsformation, Alpha, befahl Dobbin über den Communicationsschool. Aber was dann geschah, überrascht sie selbst. Die aggressiven Wolfsrudel der Outer Reach, bekannt für ihr brutalen Einzelkämpfertaktiken, verschmelzen nahtlos mit den defensiven Formationen der Centauri, General Nam Kitai. Danach Stunden, Zuva für einen Alleingang plädiert hat, folgt perfekt den Koordinaten von Direktorino Su Young. Das ist unmöglich, murmelt Lieutenant Park Hyen zu von seinem Posten aus. Dies Gruppen haben sich nicht koordiniert. Nein, aber das war erst der Anfang. Die Bioschiffe aus den Vega-Kolonien, lebende Organismen aus Metall und Fleisch, begannen sich mit den bionischen Netzwerken der Tau Ceti Mystica zu verbinden. Was entstanden war. Justig Jeeds Verstandnis, Kapitän Kang Min Hobio Bachtit, von seinem Schiff aus, wie sein Bioschiff plötzlich zu pulsieren begann. Ich spür andere Gedanken, sagte Verwunder zu seiner Crew. Es ist, als ob alle menschlichen Schiff miteinander sprechen. Die Hybrideinheiten, die aus dieser Verschmelzung entstanden, kämpfen mit einer Precision und Kraft, die unmöglich schien. Ein Bioschiff wird einen feindlichen Angriff vorhersehen, bevor überhaupt gestartet wird, geleitet von den psionischen Figiten der Mystiker. Gleichzeitig führten die Quantenwaffen der Outer Reach mit einer Genauigkeit, die nur durch die Berechnungen der Centauri-Computer möglich war. Etwas passiert hier, Bergt Sensor-Chef Komonjan mit zitternder Stimme. Sein Instrument zeigten wird an. Die noch nie gesehen hat, der Raum die Erde reagiert. Offens. Dobbin blickt auf die Hauptenseite und sah ich selbst. Dort, wo die Erde versteckt lag,
begannen seltsam Energien zu kaskaden durch das System. Es war, als ob der Raum selbst lebendig wurde. Je mehr die menschlichen Flotten zusammenarbeiten, desto starker wurden dies Phänomen. Wellen unbekannter Energie flossen zwischen den Schiffen hin und her, verstärkten ihr Waffen und reparierten Beschädigungssystem in Echtzeit. Mein Gott, flüstert Kommandant bei Junseo, die versteckt. Sie pulsiert im Rhythmus unserer Zusammenarbeit. Die außerirdischen Flotten bemerkten die während Kriegsentführer Weltkar, der immer noch von seiner letzten Niederlage gezeichnet war, Brotbefehl in sein Kommunikationsjet. Was ist das für eine Technologie? Weichen Sie so kämpfen? Aber es war keine Technologie im herkömmlichen Sinn, es war etwas viel Tiefes. Als Admiral Park Sejun, der Verite, sah, was geschah, begann zu weinen. Ich habe einen Fehler gemacht, stammelte, über den offenen Kanal. Das ist es, was wir hätten sein können. Das ist es, was wir hätten sein sollen. Bei menschlichen Schiff bewegten sich jetzt wie die Finger einer Hand, perfekt koordiniert und doch individual. Die bei o Schiff heilten beschädigt Kameraden, wenn die Mystiker feindlich Angriffe ablenkten, bevor sie sich treffen konnten. Die Kämpfer der Outer Reach schlugen mit chirurgischer Präzision zu, Gelatet von der Weisheit. Centauri-Strategen. Die Realit selbst verändert sich uns herum, birgt Komingen ungläubig. Es ist, als ob das Universum auf unsere Einheit reagiert. Und tatsächlich, je starker die Menschheit wird, desto mehr erwacht etwas in dem Verborgenen. Raum, wo die Erdwurtet dort in dem Moment perfekter Einheit, als menschlich Flotten aus der ganzen Galaxis im ersten Mal seit Jahrhunderten als ein Volk kämpfen, offenbart sich die Erde. Die schimmernde Verzerrung im Raum begann zu verblassen. Wie Nebel in der Morgenson. Was am Vorschein kam, liegt Crew in den menschlichen Flotten verstohlen verstummen. Es war nicht die blaue Lummel, und die sich Warfahren erinnert hatten. Die war zu etwas Transzendenten geworden. Der Oberfläche war in Verschmelzung. Aus wiederhergestellter Natur und möglicher Technologie, statt aus lebendigem Licht erstreckten sich über Kontinente, die mit ihrem eigenen Rhythmus atmeten. Aus ihn funkelten in Farben, die es nicht übergegeben hat, Rennwälder in harmonischen Wellen im Wein tanzten. Das ist unmöglich, flüstert Kommandantin Lee Dobbin und starrt auf das Wunderwunder innen. Trinnen liefen ihr über. Die Wangen, als sie die Schönheit dessen erfasst, was ihr Heimatwelt geworden war. Aber die Erde war nicht nur schön, sie war lebendig auf ihn wies, die das Verständnis überstieg. Als die außerirdischen Flotten ihr Angriff verstärkten, geschah etwas Unglaubliches. Die Erde selbst trat in die Schlacht ein. Die Planeten Orphuch explodiert mit Vertigungsenten. Die direkte primitiv aussehen liegen, gigantisch. Strukturen erhoben sich aus den Kontinenten nicht gebaut, sondern gewachsen, wie lebende Organismen aus Licht und Energie. Energiewellen fechten durch die außerirdischen Flotten. Aber sie zerstörten sie nicht. Stattdessen taten sie etwas viel Merkwürdiges, sie ermutigten sie, einfach zu gehen. Bei feindlichen Schiff begannen sich durchzusehen, nicht aus Angst, sondern aus einem plötzlichen, überwältigenden Gefühl, dass sie hier nicht hingehören. Kriegsführer, welcher starrt ungläubig auf sein Instrument. Meine Waffen, sie funktionieren nicht, aber ich will euch nicht mehr kämpfen. Was ist das für ein Match? Kapitän Shinjuan flog ihren Juga durch das Chaos der Schlacht. Als sie plötzlich etwas spürt, was ihr hörsam Stillstand, brecht, Tränen strömten ihr über das Gesicht, als sie die Stimme der Erde hört, nicht über ihr Radio, sondern direkt in ihrem Geist. Willkommen zu Haus,
Mein Kinder. Sat die Stimme mit einer Wurm, die jeden Teil ihres Wesens durchdrang. Ihr seid eils geworden, was ich gehofft hat, dass ihr werden würdet. Die Stimme regt jeden Menschen in den Flotten gleichzeitig. General Bankitai, der Hauptkrieger, brachen Trinnen aus. Direktorin Osu Jungleichelt wirklich zum ersten Mal sieht Joran wirklich, selbst Admiral Park. Sejun, der Veriter, Spurtvergebung in der Stimme seiner Heimatwelt. Hat gelernt, Getren zu überleben, für die Erdstimme fort, aber jetzt hat gelernt, während zu leben. Das war immer der Plan. Die irdischen Armaden flohen, aus innen die Wahrheit dämmert. Sie hatten nicht gegen menschliche Kolonien gekämpft. Sie hatten etwas erreicht, das ihr Verständnis überstieg, in lebendig Welt, die mit ihren Kindern verbunden war, bereit. Ein neues Zeitalter unter den Sternen zu führen. Heute han Wujen erschien ein letztes Mal als Hologramm, aber diesmal, Leichilter. Die Vorgänger waren nie weg, erklärte. Wir sind Teil der Erde geworden, und sie ist Teil von uns, und jetzt seid ihr bereit, ein sehr Nachfolger zu werden. Die menschlichen Flotten hörten sich langsam ihrer verwandelten Heimatwelt. Sie kehrten nicht als Flüchtling zurück, sondern als Gründer der Galaxis. Die Erde hat auf sie gewartet, nicht nur sie willkommen zu heißen, sondern sie zu lehren. Wie man Leben überall dort satt, wo sie hingehen würden. Die Menschheit ist nach Haus gekommen, und das Universum wird nie wieder dasselbe sein. End.